and not an authority on the subject. My subject is something else, and never I was a good student. I was always a backbencher. So my love and affection goes to the persons who are sitting at the end, not to the gentleman sitting in the front. I remember recently, last year I was asked to deliver a talk at Kolanath College, and I found, despite my love and affection, 2 and 3 students were started talking at the end. Then I could realize that the reason lies on my fault. I have failed to impress upon them properly. That's why they are talking. Nothing wrong with them. Because I always advocate in favor of the backbenchers. Okay. মই অসমীয়া যিমানখিনি জানো, for a long time I am outside in Assam, আৰু ধুবুৰীত মিক্স লেংগুৱেজ আপোনালোকে জানে। মই চেষ্টা কৰিম ক'বলৈ, আৰু in my mother tongue too। কিয় ৰিজনাল হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰয়োজন আছে? Why we should go for regional history? Till recently, our history was highlighting the activities of the kings, emperors, and whatnot, but not to the history of commoners. সাধারণ মানুষ, আমার গাঁৱৰ মানুহ, আমাৰ কৃষিজীৱী মানুহ, তেখেতৰ কাৰণে আমি একো ভাবা নাই। কিয়নো আমি জানি হিষ্ট্ৰী মানে ৰজা, তাৰ ল'ৰা কি কৰিলে, কোন যুদ্ধ জয় কৰিলে, আৰু কি হ'ল, these rulers patronize the people who can read and write. তেতিয়া লেখা পঢ়া জনা মানুহ কম আছিল। So they patronize those people. আমি যদি কোনো মানুহ as a king, as a ruler, if I patronize some people, so they will write in my favor only. মোর যিমানখানি রং, যা ভুল ভ্রান্তি আছে সেটা রিফ্লেক্টেড হবে না। I remember I was working on the history of Tripura for writing a book. So I've gone through all the books, all the Buddhists available in the various libraries and archives, including archives at this book. I don't know whether it is at this book. I've seen that the description of the ruler, their attempt to conquer the neighbors have been highlighted in such a way, মানে ভাবলেও অবাক হতে হয় যে ডেসক্রিপশন এরকম আছে। তারপর রাজার সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী রাজ্য আক্রমণ করলো, সেটা তো ছোট জমিদার হয়তো, সেই সৈন্যবাহিনীর পায়ের বা ঘোড়ার খুঁড়ে এত ধুলো উঠলো, সূর্যদেব ঢেকে গেল, সূর্যদেব লজ্জা পেয়ে গেল। That those were the way of writing history. But no, now there is a great change. I won't be able to describe it properly. Only learned historians will be able to say. The change is that, no, it is not the rulers, it is not the kings, emperors, samrat, commoners, how they spend their life during that period. Fortunately, as a numismatist, I had the opportunity to look into those areas very clearly. কিয়? যেতিয়া মই এটা আহোম মুদ্ৰা হাতত লওঁ, তেতিয়া সেই আখৰখিনি চাওঁ, who did it, who has prepared this die, the quality of die, আখৰৰ quality, that indicates the artists were unique. আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী মিউজিয়ামত যায় অথবা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হিষ্টৰিকেল এণ্ড এণ্টিকুৱেৰিয়েল ষ্টাডিজ যায়, তাত বহুত পেইণ্টিংছ আছে এই পিৰিয়ডৰ, আহোম পিৰিয়ডৰ, ইউনিক পেইণ্টিংছ। I had the opportunity to deliver a talk in North Bengal University on the miniature paintings of Assam. So when this was over, immediately the representative from Indira Gandhi, the cultural heritage, the secretary was there, he immediately invited me to deliver a talk at Delhi on the ground that we are not aware that Assam possessing such a beautiful, wonderful miniatures. Nobody highlighted.
যি মিটিঙত মই এটেণ্ড কৰোঁ মই সদায় কওঁ আমাৰ কথা আমাক ক'ব লাগিব, বাহিৰা মানুহে কেতিয়াও নকয়। They will tell about themselves. So we will have to find out the history of the commoners of this place. Commoners, the painting of the color use hoise, taken from leaves of the tree and from vegetarian items. তারপরে ইমান দুনিয়া কালার ওলাইছে, and still those are so great. আপোনালোকে চান্স পালে চাব, বহুতে নেজানে অসমীয়া মিনিয়েচাৰ পেইণ্টিঙৰ ওপৰত নেজানে, আপোনালোকে চাব। নিজৰ বস্তুটো প্ৰথম জানিব লাগিব, পিছত বেলেগক ক'ব লাগিব। I remember when I delivered a talk on coinage of Northeast India at Mumbai University. They expressed surprise. They have no idea about the coinage of Eastern and Northeast India. They said, such a beautiful coin. Some of the coins can compete with the famous Mughal coins in respect of minting technology, in respect of calligraphy, in respect of art. That's the way to look to the things. ভিতরে ঢুকে ভিতরে জিনিসটা দেখে হাইলাইট করতে হবে। আপনারা অবশ্যই এখানে যারা আছেন সবাই এসব আমার থেকে অনেক বেশি জানেন, আমি আর বেশি কিছু বলবো না। অনেক সময় অসুবিধা হয়, যেমন মিটিংয়ে আমি বললাম যে আসামের প্রথম প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ এই বলেছিলেন, তো পিছন থেকে আই কুড ফিল যে একটু ডিস্টার্বিং হচ্ছে। The first Prime Minister of Assam, গোপীনাথ বরদলৈ, এটা অনেকের কানে ভালো লাগলো না, কারণ আমরা অনেকেই জানি না যে প্রথম যখন স্বাধীনতার পরে প্রত্যেকটা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হতো। সাধারণ জিনিস অনেকেই জানে না। আমার ব্যাকবেঞ্চের বন্ধুরা উসকুস করতে, এই লোকটা কি বলছে এটা ঠিক করতে হবে, কারেকশন করতে হবে। তো ছোটখাটো জিনিস, খুব ছোটখাটো জিনিস, নতুন ধরনের জিনিস জানতে পারা যায়, জানলে আনন্দ হয়। ও এরকম ছিল। সেরকম আমাদের জেলা, এই যে আমাদের জেলার যে কুহিলা আর্ট, সোলার শিল্প যেটা গৌরীপুরে আছে, তো কুহিলা সবাই জানে। কথা হলো যে কুহিলা এটা কিভাবে হলো, কুহিলাটা কি, তারও আবার মাইথোলজিক্যাল গল্প আছে, সেটা আপনারা বোধহয় সবাই জানেন, আমি আর রিপিট করবো না, নিশ্চয়ই জানেন। ইজ নট, ইন্দ্রের সবাই একজন একটু বেয়াদবি করেছিল, তখন দেবরাজ ইন্দ্র বললেন যাও, তোমাকে বিসর্জন দিল, পৃথিবীতে যাও। তো কান্নাকাটি করতো দেবরাজ, আমি তো সবসময় তোমার পরেই কথাবার্তা বলেছি, যা আজকাল দরকার, তো তুমি আমাকে ক্ষমা করলাম, ঠিক আছে, তোমাকে আমি কুহিলা গাছ হিসাবে পাঠাবো, তোমাকে পুজোয় তোমাকে দরকার হবে, তুমি পূজিত হবে। সেই কুহিলা শিল্প আমাদের গৌরীপুরে আছে, জানতে হবে, ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানতে হবে, মাইথোলজিক্যাল হোক, তার থেকে রসটা দিতে হবে। We must extract the beauty on the subject. Recently I went to Sarikandi. I was feeling bad. Why? Sarikandi productions have taken a great change. It has been modernized. Those who have seen Sarikandi products long before, they will be able to understand. এখানে অষ্টমী স্থান মেলা হতো, ওখানে আসতো, ছোট ছোট পুতুল ছিল, having mass similarity with the dolls produced at Mohenjo-daro Harappa. এখন অনেক চেঞ্জ হয়েছে, you won't be able to find out. তার লগত একটা সুমধুর যে সম্পর্ক আছে, God knows how it happened. তো ওরা আমাদের এখানে মেয়েরা ওটা বল বউ খেলতো, ওটা পোশাক ঘুরিয়ে, ছোটবেলা আমি দেখেছি, আমরা গেলে মধ্যে ভাগ ছেলেদের না, এটা এরকম ব্যাপার আর কি। এই যে আর্টটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এটাতে আমাদের খুব গর্ববোধ করার মতন হলো জিনিসটাই, অরিজিনালিটিটা রাখতে হবে।
we must keep our tradition in every respect. এই যে আমাদের এখানে সুতি শিল্প, সুতো দিয়ে আমাদের এখানে যে কাজ করা হয়, রাইট ফ্রম সদিয়া টু দিস সাবরগ্রাম, অল দি প্লেসেস, সুতি শিল্পে আগের দিনে কি হতো, গোয়ালপাড়া জেলাতে বিশেষ করে, আই এম টকিং অ্যাবাউট গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্ট, আনডিভাইডেড গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্ট, তো এটা খুব পপুলার ছিল। টি গার্ডেন্সে এগুলো বাড়িতে বসে মহিলাদের তো কোনো দে হ্যাড নো সোশ্যাল লাইফ, বাইরে যাবে, স্কুলে ক্লাস 3 পর্যন্ত পড়ালে যথেষ্ট হলো, বাড়িতে বসে থাকো, বিয়ের সম্বন্ধ দেখবো, তুমি কেন বাইরে, তুমি বড় হয়ে গেছো, ক্লাস 4-এ পড়ো, এখন আর না। এরা সূচি শিল্পে খুব পারদর্শী হয়েছিল। সূচি শিল্প ওরা সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করে, কিছু কিছু লেখা থাকতো পরমেশ্বরকে স্মরণ করে, ভারত মাতাকে স্মরণ করে বন্দনা, এরকম একটা ভারত মাতার ছবি কেউ হয়তো সূচ দিয়ে গেঁথে তুললো, ইউনিক। এখন এগুলো নেই। আমি আই এম রং ইফ আই সে এখন নেই, আছে, এগুলো আমেরিকাতে আছে, ইংল্যান্ডে আছে, জার্মানিতে আছে, এখান থেকে সব নিয়ে গেছে। এই যে বৃন্দাবনী বস্ত্র অফ আসাম, if you go to British Museum, you will find out the best example there. Wonderful. অচিন্তনীয়। This is our heritage. Whether it is in Swalkochi area or my undivided Dhubri, Golpara district, no matter. This is from Assam. And you will feel proud. এত সুন্দর কাজ হতো। রিসেন্টলি এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা পুরো ভাগবত গীতাটা সুতো দিয়ে সেলাই করে করেছে, নাজিরা or somewhere, I forget it, probably you are aware. Recently it has come to light. কি wonderful জিনিস। I will be talking little bit about outside Golpara district because after all, same place, culture wise, almost same culture, so why not we cover other areas also? আমার কাছে ইনফরমেশন গুলো লেটারের মতন মনে হয়, মই step by step. Why? Minmay Das, he was the curator of district museum. He has been transferred from here recently. He wrote an article. I have gone through that article, beautifully written. He has noticed an anchor of his steamship, very big in size. He did study, and it is lying in a chor area. If you go to other side of the river, say Fakirgan, right hand side, in a chor area, it is halfly covered by sand. I mean, the anchor is halfly covered by sand, very heavy. That indicates what? The ship used to go this way and ship used to be sunk also. Means সমাধি প্রাপ্ত হতো এখানে, ঠিক আছে। এখন হচ্ছে যে আমরা ল্যাডারের মতো নেক্সট অংশটা খুঁজে দেখব, তবে শিপ কারা চালাতো। All of you are aware, from 1840 the steamship started coming, and in 1842 Jamuna, the first ship went to Guwahati, and whole people of Guwahati and nearby villages came by the side of the bank of river Brahmaputra to see what is that. মানুহ এইটো চালাব নালাগে, ইঞ্জিনে চলাই আছে। The first ship has gone there via Dhubri. You will not feel proud. But why at Dhubri? You know, Dhubri was known as European town. Why? Because when East India Company, with the hope and idea to conquer Ahom kingdom totally, they put their stake at Dhubri first. And the ward number 1 or 2 area was known as European ward. No Indians were allowed to go there. That was the history of Dhubri. And
these Europeans are not only British, even before British has totally controlled this place at Panbari, Rangamati area, there were a lot of Portuguese people, traders. They used to collect all the local products, elephant tusk, from elephant tusk to clothes, and muga yarn. And they used to export to Western India and also in southern part of this country. That's why a boat of coin was discovered at Panbari. It was full with Arcot coins. Arcot coins were made. Script was Arabic, but those were produced in the name of Arcot ruler and produced in western part, Mumbai and slightly down to our southern part. All these area, Karikal, Mahe, even Pondicherry, all these area Arcot coins are produced. How these Arcot coins came here? Because the traders came here, they used to buy with the help of Arcot coins in our district. And our district's products used to go via Bay of Bengal to those areas, western part of the country, and from there those were exported in European countries. So lot of Portuguese traders were settled there. আপনারা যদি পরে বুচাননের কিতাব তো ওলাও নাই, বুচানন has submitted a report in very weak, I think 1801. Buchanan wrote a report on this area, including Rangpur. So Buchanan wrote a vivid description, but that was published by later on. That was published in 2 volumes, Martin's Eastern India. There in number of pages you will find the description of this district, right from temples, mosques, then and so many things. Then this agricultural production, then small scale industrial production, you will get it. That book, I think Martin's book that is not available here. So, there are all these descriptions are there, all these traders, their activities. So it was not that Dhubri was very backward place. It was not that. It was really very, at least during the time of coach rulers, it was totally advanced. And Dhubri was controlled by initially coaches, then Ahoms for a short period, then Mughals, then again Ahoms, and then the Britishers. This Dhubri. Dhubri means this area. So there is no end if I talk all in details. I was talking about that Angkor. So I was searching, then I found one gentleman, a member of Nawab family of Dhaka, very respectable family, Said Sabuddin, Khaja Said Sabuddin. He wrote an article. Probably his article has been published in a book form. There he has mentioned that after partition in 1948, he had to go to Dhaka to take up his new assignment in eastern part, East Bengal. So he was traveling by big ship, steamship, steamer. Then, after crossing Dhubri, they faced a big turmoil. Dhunoha, Bota, Pani to race Korise to an independent. And he has mentioned that there is a place near Dhubri, I think Nun Khawa Chor or something. Tate Bahut steamer Tolod Hoise. Mr. Das has noticed that Angkor. He has written a beautiful article, beautifully written. But this can also be added. So I said ladder. So one step, Mr. Das information. Next step,
Khaja, Khaja Sayyid Sabuddin's step. So, if we assemble together, history will come out. Then the historians, they will examine and they will say, no, this is unwanted information, leave it. So they will give a shape. কাপড় একটা দর্জিকে বানাতে দিলে দর্জি তো কেটে ওটাকে ঠিক করে, আমাদের হিস্টোরিয়ানও ওটাকে ঠিকভাবে করবে। Then we will be knowing what is the history of the place. Unwanted things, they will shed off. কত কথা মনে হয়, এই যে ছোটবেলা থেকে শুনেছি মীর জুমলার মসজিদ, তা আমি একদিন বাড়িতেও বলেছিলাম মীর জুমলার মসজিদ, আমার গার্জেন উনি আমাকে বকা দেবেন, মীর জুমলার মসজিদ কেন বলছো, এটা হোসেন শাহ মস্ক। হোসেন শাহ, সুলতান অফ বেঙ্গল, হি ওয়ান্টেড টু কনকার আহোম কিংডম। আহোমের তখন তো অ্যাবান্ডেন্ট রিসোর্সেস ছিল আসামে, মানে যার জন্য ব্রিটিশরাও চায়ের সঙ্গে মিনারেল সব কিছু শোষণ করবার জন্য এখানে এসেছিল আসামে। তো মসজিদে তো বলো ওই পিছনে দেখবে একটা প্লেট আছে, ওখানে ফার্সি ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা আছে that this mosque has been constructed by a Bengal Sultan, ডিটেলসটা সেটা এখনো আছে কিনা I don't know. I have tried through many of my historian friends. They said, we will go and find out. I faintly remember either inside the mosque, but it was in the back wall, either inside or outside. But when Buchanan came, he has mentioned that there is a mosque, abandoned mosque, nobody was there, and few Mughals were, very poor Mughals were staying there. মানে মুঘল সাম্রাজ্য চলে গেছে, দরিদ্র, খুব দরিদ্র কয়েকজন মুঘল ওখানে আছে, আর 17 রাখাল বালক আছে, কাউ হাট দিয়ে ওরা ওখানে এগোচ্ছে, আর কিছু নেই ওখানে। আর তার নিচে পানবাড়ির নিচে আই থিঙ্ক আলমগঞ্জে একটা গরিপুরের জমিদারিটা, they were জমিদার, big জমিদার. Raja was a title given later on to Chandra Bolwar. So ওখানেই ওরা ছিলেন, they settled there, and there were 200 huts, mostly occupied by their subjects, the ruler's subjects. Later on they shifted to this place. আরেকটা মজার কথা বলি, রিসেন্টলি Mr. Rai was there, he was kind enough to take me there, that area. I was searching a place, ওখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্লেস আছে। If you go from Dhubri, right hand side the mosque is there, then there is a slightly down slope after crossing the mosque, then it has taken right hand turn for going towards Manipur, Dangmanglo or Bogri or Patna. When turn has taken right hand দেখবেন একটা এনক্লোজ করা একটা জায়গা আছে, ওখানে একটা সাইনবোর্ড আছে, আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ আসাম। What is that? Buchanan mentioned that this was the seat of a Mughal officer. যা হয়, villagers out of curiosity they started digging that place, and in 1982 they found lot of cannon balls, hundreds and thousands. Later on I went there in 83 or 84 I went there, and I also took 3 cannon balls. ওই ক্যানন বলের সাইজ দেখলে বোঝা যায় those were used in boats. বোটের বোলগুলো ছোট ছিল। If you go to Dhubri Museum, আপনাদেরকে সাবধান করুন, 2টা ক্যানন আছে। Those cannons were used
those fitted in boats only. অন্য ক্যানন তো অনেক কামান অনেক বড় থাকে। অসমীয়াত কি কয় তো এইবিলাক সৰু সুৰা এইবিলাক তুমি ফিট কৰিছিল নাৱত, আৰু ডাঙৰবিলাক গুৱাহাটীত পাব বহুত আছে। আমাৰ আহোম ৰজাবিলাকে বহুত বনাইছে কেনন। Even you will be surprised to know one cannon was discovered at Khidurpur dock area. পানীৰ তলত আছে, এইটো পানীটো আঁতৰি গৈছে, তাৰ পৰা এটা কেনন ওলাল। So that was taken out and then sent to Victoria Memorial Hall. So the curator wrote to me a letter, can you read this? It was written in Assamese, Godalor, Hingor Cannon. Both কৈছে মোৰ ধাৰণা যে ব্ৰিটিছাৰ্ছ লৈ গৈছে, কিয়নে আহোমে কেলকাতালৈকে ই কৰা নাই। ঢাকা was attacked by Coach ruler, everybody knows. আমার জেনারেল নরমাল জেনারেল থেকে ঢাকা অ্যাটাক করেছিল, কিন্তু তার অসুবিধাটা কি হল, দি কোচ আর্মি, আমার এই কোচ আর্মি যে আছে কোচবিহার আর গোয়ালপাড় ডিস্ট্রিক্টের যে আর্মিবিলাক আসলে, দে ওয়ার অ্যাকাস্টমড ইন ডুইং গেরিলা ফাইট অর ফাইটিং ইন জঙ্গলস হিলস। ঢাকা হল প্লেস, তাতে মানে সুবিধা নহয়, নহ'লে এইটো কেপচাৰ হ'লে হতে। তো বহুতে তো ক'ব পাৰে কিমান দূৰলৈকে কেপচাৰ হৈছিল অসমৰ পৰা, আপ টু ময়মনসিং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন 9th century, বিফোর 9th century, আপ টু ময়মনসিং ডিস্ট্রিক্ট, আর এই পিনে আপ টু চিটাগাং। আমার হিস্ট্রি, উই শুড নো ইট। जी हो, I am crossing my limit. I am crossing the boundaries of where I feel bad limiting myself in a particular boundary. এই বাঘবিলাকক যেনেকুৱা খাঁচাত ৰাখিলে মানে তৰ্জন গঠন কৰি থাকে, তো মইতো টাইগাৰ নহয়, বেজি ক'ব পাৰে, মোৰ অসুবিধা হয় এই ইয়াৰ ভিতৰত কাম কৰিবলৈ। There should not be a limitation. আপোনালোকে কাম কৰক, ধুবুৰীত বহুতখিনি জানিব পাৰিব। মই যদি সুধাওঁ ধুবুৰীত ৰিনাউণ্ড পাৰ্চনেলিটি কোনে কোনে আহিছে, what will be the answer? I know, I have heard during last 2-3 days, they said Subhash Chandra Bose, Swamiji, I am talking about political leader, and then Mahatma Gandhi. Nobody uttered Jawaharlal Nehru, but above all, Joy Prakash Narayan stayed at Dhubri for about a week. Joy Prakash Narayan, in my eyes, the most respected leader in India. আপনালোকে সবে জানে যে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত মহাত্মা গান্ধী দুইবাৰ আহিছিলে। আই এম ক্ৰছিং দি ছাবজেক্টৰ পৰা বেয়া নেপাব। দুইবাৰ আহিছিলে। প্ৰথমবাৰ ৰূপসী জমিদাৰৰ কাৰ আছিল। With the help of that car, again he was taken to another railway station, Bolpuri Pokera বা তেনেকুৱা বঙাইগাঁও হ'ব পাৰে, তাত উঠাই দিলে, গুৱাহাটী গুচি গ'লে, আমাৰ ধুবুৰীত অহা নাই। Second time he came, I was a child. I remember I was sick also, just recovered from typhoid. His stage was on the river bank. River bank মানে এই যে Raja Rammohn Roy Road at this, I mean, southern part, Raja Rammohn Roy Road, left hand side Brahma Mandir, right hand side Victoria Street, and then you cross the, if you then just take your position on the road itself, that was the place where the stage was erected, and all publics sat on the river bank. Brahmaputra was up to that. This people reporters, others during our childhood days we have not seen. We have seen Brahmaputra river and small boats were there. They used to tie up with the benches. So a lot of wooden benches were there. They used to, and the seniors used to go in the evening and sit there and chit chat.
and only one radio was there at Cotton College. Cotton Library. Cotton Library. Cotton Library the building has been demolished, and the district library has been building has been constructed there. Cotton Library একটা রেডিও আছিল একটা বহল একটা ফিল্ড আছিল কোয়াইট বিগ ভিতৰত কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত আৰু তাতে বেঞ্চ আছিল ইভিনিঙত গাৰ্জেনসকলে আমাৰ